speakers today, I would like to thank my AFD colleagues, Linda Zanfini and Cecilia Poggi, who together with Shirin Ghonem at ERF have made this panel possible. We will have 90 minutes together today. In a first segment called Setting the Scene, the Promise and Challenges of Open Science in Africa and the Middle East, Professor Mame-Penda from Gaston Berger University in Senegal will talk about the challenges to define and support open access research and publication hurdles in the African continent, and we'll talk specifically about her journal, Global Africa. We'll then hear from Professor Ragui from the University of Minnesota, an ERF research fellow, and also member of the GDN board on open science and how it can democratize knowledge production, enhance accountability, and bridge inequalities in research for development ecosystems in the MENA region. And then in a second segment, we will hear from very practical examples, innovations, initiatives. First from Dr. Gilbert Babena from the University of Maroua in Cameroon, the Grenier de Savoirs, the Granary of Knowledge. Then from Dr. Shirin Ghonem from the ERF on open research, open access research and data, curated content and policy dialogues, and then from Dr. Daniele Cantini, a GDN fellow, working specifically on the doing research assessments in the MENA region. So without further ado, Professor Ba, you're up. Super. Merci beaucoup, Etienne. Pour ma part, je vais parler en français. J'espère que clairement, c'est bon. On peut. Je voudrais vraiment enchaîner sur ce que vient de dire Etienne, c'est-à-dire remercier vraiment les organisatrices de ce panel qui ont vraiment rendu notre présence et participation possible. Linda et Cécilia, vraiment un très grand merci. J'ai une bonne dizaine de minutes pour, comme dit Etienne, set the scene, vraiment rappeler le contexte et les enjeux de la science ouverte, que j'appelle moi plutôt science partagée, quand il s'agit, à partir de l'Afrique, vraiment un point de vue, un regard très, très ancré à partir de l'Afrique. La première chose, j'aurai une série de à peu près 7 ou 8 points. Mon premier point consiste à rappeler ce dont il s'agit pour nous. Encore une fois, du point de vue africain, mais encore une fois, positionnalité. Je ne parle pas au nom du continent, je parle en mon nom propre d'abord et au nom d'un collectif Global Africa dont je parlerai. C'est un mouvement, donc c'est une dynamique qui invite des chercheurs du Nord comme du Sud, j'insiste du Nord comme du Sud, à publier dans des revues en libre accès, sur des plateformes en libre accès et à archiver les publications, quel que soit le format, dans des archives numériques accessibles gratuitement en ligne. En disant cela, il s'agit de demander à des chercheurs, à tous les chercheurs en fait, de publier en accès libre. Le premier point qui est important, c'est que pour moi, pour nous, encore une fois, d'un point de vue africain, la science ouverte, c'est une rectification de quelque chose. La science normale, en fait, on est presque ici dans un oxymoron en disant science ouverte. C'est comme descendre en bas ou monter en haut que de dire science ouverte. Il y a une contradiction fondamentale parce que la science tout court par elle-même est naturellement ouverte et partagée. Les résultats de la recherche sont publiés, discutés, critiqués, renouvelés, et c'est ça l'essence même de la science. Et c'est cette trajectoire de l'ouverture naturelle, du partage fondamental, c'est cette tradition de la communauté scientifique internationale qu'on a perdue du fait d'un processus de monétisation, de privatisation, de marchandisation des résultats de la recherche que vous connaissez plus que moi. Ou au moins tout aussi bien. Donc ça, c'est vraiment le process dans lequel nous nous engageons. Pour nous, c'est un process normal de retour en fait à une éthique fondamentale qui est l'éthique de la recherche et de la science. Mon deuxième point, qui est aussi un point de rappel, consiste à dire que la discussion
telle qu'elle est menée depuis les années 2000, disons même depuis vraiment la coalition Est, on est autour des années 2015, 16, 17, 18, etc. Donc c'est quelque chose aussi qui est très récent. La problématisation récente de cette question, je dis bien problématisation sous la forme du plan Est, de la coalition Est, etc., c'est pour nous, encore une fois, vue d'Afrique, une discussion entre, voire même une polémique ou une contradiction entre l'Europe et un oligopole anglo-américain, des grands éditeurs commerciaux anglo-américains, etc. C'est une discussion qui est d'abord fondamentalement occidentale. C'est au fond les excès des multinationales, des grands éditeurs qui sont, vous le savez aussi, les entreprises les plus rentables du monde. Ce sont ces excès-là. C'est un financement public européen qui, en fait, nourrit et entretient une machine, mais c'est aussi, les États africains font aussi ça, nourrit et entretient, en fait, des multinationales qui sont littéralement greedy, qui sont complètement avides et qui ne reculent devant rien et qui augmentent des taux, etc. C'est d'abord ça, la discussion. La discussion, pour nous, au départ, elle visait évidemment des questions d'égalité, d'éthique, de justice, etc., pardon, mais elle était d'abord essentiellement une discussion de cette nature-là. Et donc, à partir de là, la question qu'on se pose, c'est au fond, qu'est-ce que l'Afrique a à voir dans ce débat? Pourquoi on devrait, nous, les marginalisés classiques de ce système, nous intéresser en fait à cette bataille et pourquoi on ne devrait pas laisser les choses se faire, etc. Parce qu'encore une fois, au début, ce n'était pas pour intégrer les Suds, c'était d'abord pour régler des questions de financement public européen, etc. Et c'est une vraie question. Je pense qu'il est important de méditer. Et ma réponse à moi consiste à dire que, en fait, je ne voudrais pas dire les victimes, mais l'un des espaces, sinon l'espace qui a le plus souffert de cette privatisation, monétisation des résultats de la recherche, c'est l'espace, ce sont les Suds, évidemment, mais parmi les Suds, il y a le Sud africain qui, plus que tous les autres, a subi les conséquences désastreuses de cette monétisation de la recherche internationale. Vous connaissez la longue liste. Aujourd'hui, je voudrais vraiment vous épargner le mur des lamentations, mais vous savez que quand on dit science mondiale ou science globale, on pense tous à Web of Science et Scopus, et c'est ça l'espace dans nos imaginaires et dans la réalité de ce qu'on appelle la science internationale. Cette science-là, vous savez qu'elle est fondamentalement occidentale. La Chine, l'Inde ont fait des percées énormes et importantes, mais d'une manière générale, s'il y a un exclu parmi les exclus, c'est d'abord l'Afrique. Encore une fois, 3,5% des publications au niveau mondial. Vous enlevez cela, vous ne changez aucune statistique. Il ne se passe rien quand vous enlevez le peu de publications africaines qu'il y a dans Scopus ou dans Web of Science. C'est ça la situation. Quelle est la conséquence de cela? C'est dans ces espaces-là que le prestige, la réputation, la reconnaissance, la valorisation se jouent. Ce sont aussi les espaces où les débats importants. C'est dans ces débats et ces discussions que les idées vont nourrir les politiques publiques, y compris au niveau global. Je pense au système des Nations Unies, au PNUD en particulier. C'est parmi ces auteurs-là que vous avez le plus de chances d'avoir une influence sur les politiques globales. Le fait d'exclure l'accès à cette littérature, à ces connaissances, à un continent dans son ensemble, vous fragilisez sa recherche parce que l'incapacité à avoir accès à ces données fait que les articles ne sont jamais à jour, la revue de littérature n'est jamais complète, vous passez à côté des derniers et nouveaux paradigmes, etc. La première conséquence, c'est que vous avez des taux de rejet extraordinairement importants quand vous êtes africain parce que précisément, vous n'avez pas accès aux débats, aux théories, aux concepts qui sont en cours. Vous ne participez pas à cette discussion. Donc, vous ne publiez pas dans ces espaces-là. Vous ne publiez pas dans ces espaces-là. La conséquence, c'est que votre enseignement
s'en ressent. La recherche nourrit l'enseignement. Et vous avez sur le continent des théories complètement datées, mais d'il y a des décennies et des décennies, qui ne correspondent plus à l'état des discussions internationales et plus du tout à la réalité africaine d'une manière générale. L'autre conséquence, c'est qu'encore une fois, votre recherche, elle est déclassée, elle est dépassée, votre enseignement est dépassé et déclassé, et vous n'avez comme conséquence aucun impact en fait sociétal sur les politiques publiques nationales, régionales, continentales. Et vous voyez la boucle. Je disais que je ne ferai pas le mur des lamentations, mais vous voyez en fait ce qu'on pourrait voir comme une trappe en fait une sorte d'enlisement et d'approfondissement des causes qui créent des conséquences et qui génèrent encore une fois des effets pervers et qui excluent et qui marginalisent. Et donc on n'est même pas dans la semi-périphérie, on est hors complètement du champ de la recherche. Ça, c'est vraiment la première raison. Pourquoi est-ce que l'Afrique devrait s'intéresser à cette rectification d'une science partagée? Encore une fois, parce que l'exclusion, Etienne parlait d'inclusion, s'il y a un lieu qui symbolise, encore une fois, l'exclusion de cette conversation internationale, c'est bien le continent, la question de la qualité et de l'impact de la recherche africaine. Et donc, encore une fois, à partir d'un point de vue africain, je vais essayer d'aller un peu plus vite, Etienne, notre plaidoyer ou notre réflexion, c'est vraiment passer à cette science close, cette science des sociétés de l'abondance, il faut le dire, ceux qui ont la chance d'avoir une recherche qui est financée, qui accède à ces espaces de Web of Science, etc., à une science véritablement partagée, celle comme disait le président Senghor, du donner et du recevoir. Ça, c'est vraiment pour moi un point d'attention. Science ouverte ne veut surtout pas dire l'accès à, disons, tout le contenu de Web of Science et de Science Direct ou ce que vous voulez. Pour le continent africain, il faut vraiment prendre garde en réfléchissant à la science ouverte à ne pas reproduire les inégalités structurelles et veiller à ce que la science partagée soit véritablement partagée, c'est-à-dire mettre en place des conditions pour que la science du Sud, la science des Suds soit également disponible. Et pour ça, vous voyez bien qu'il y a un extra effort à faire pour les Suds. Et ça, on le verra dans mon point suivant, qui est déjà réalisé pour les sociétés du Nord. Quand on veut vraiment équilibrer et rendre les choses équitables, il y a ici des choses qui manquent, qu'il faut d'abord mettre en place. Autrement, la seule chose qui sera partagée, ce sont des flux importants et immenses qui viendront du Nord pour noyer et au fond ce qui existe dans les Suds. Et ça, c'est pour moi un point d'attention. La question de la science ouverte, partagée, elle est importante aussi pour une autre raison. Parce que c'est l'occasion pour nous, dans les Suds, de poser la question non plus de l'universalité de la science ou de la recherche, mais au contraire de la pluriversalité, de la diversité des épistémologies, de la diversité des langues. C'est une occasion, là, pour le coup, la technologie joue en notre faveur. Et j'espère qu'on aura l'occasion de parler de la traduction qui nous offre la possibilité non plus de faire une science en anglais, parce que ce serait le paradigme, mais de pouvoir faire une science dans les langues qu'on voudrait, et grâce à l'IA, par exemple, qui traduirait de mieux en mieux, d'écrire dans sa langue, et donc vous imaginez les 2000 langues africaines qui pourraient être traduites simultanément dans toutes les autres langues du monde. Et là, j'ai une belle métaphore que j'ai trouvée et j'aime trop. C'est vraiment, vous voyez, la malédiction de la tour de Babel, où le monde se disperse. Cette fois-ci, grâce à la traduction via l'IA, on serait toujours dans Babel en termes de multilinguisme, mais on ne serait plus une communauté dispersée parce qu'on traduirait immédiatement certaines choses. Je ne sais pas ce que vous me direz sur la métaphore. Mais je voudrais, sur mes dernières minutes, insister donc que ce mouvement, pour ce qui est, encore une fois, de l'open access, l'Afrique est encore en retrait. La question, vous le voyez, elle est absolument importante. Le continent est évidemment dernier en termes d'archives ouvertes, de plateformes, de revues en ligne, etc. Peut-être que dans les questions, je reparlerai peut-être un peu plus de Global Africa. Mais mon dernier point ici consiste à rappeler le potentiel extraordinaire du continent, alors que l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Nord d'une manière générale sont à plus de 80% d'enrôlement dans l'enseignement supérieur. En Afrique, nous sommes à 10%.
à 10%. Donc, les marges sont absolument énormes, mais la condition de possibilité, encore une fois, de cette science ouverte, ce sont des conditions de volonté politique, ce sont des conditions infrastructurelles importantes, de connectivité. C'est le continent où Internet coûte le plus cher au monde. Ce sont des conditions énergétiques. Si vous n'avez pas accès à l'énergie, vous voyez, les conditions, c'est pourquoi je parlais d'un extra effort, les conditions matérielles de possibilité de l'open access dans les universités, faire des entrepôts numériques, des bibliothèques, créer des revues en ligne, ça demande cela comme condition pour que ce soit un projet. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intentionnalité très, très forte pour réduire ce gap. Mais je crois que les gains, on l'a vu, c'est de la biodiversité, du pluriversalisme, des questionnements à partir du continent, des terrains et des manières de regarder le monde qui sont absolument, je pense, importantes à avoir dans la discussion. Merci beaucoup. Absolutely. Thank you so much, Professor Pendaba. And we should mention that a lot of these reflections will also find their way in a volume that you're preparing with Linda Zanfini at AFD on the autonomization of African research ecosystem and infrastructures. Thank you so much. Professor Ragui Assaad. Hi, so my name is Ragui Assaad, and I teach at the University of Minnesota and also represent the Economic Research Forum, where I've been a research fellow for many years. I mean, I have to completely agree with Professor Ba's remarks and think that whatever she said about Africa applies almost entirely and completely to the Middle East and North Africa as well. So rather than kind of repeat what she was saying about open science in general, I'd like to focus my comments in particular on open data as a pre-requirement or a prerequisite, an essential infrastructure for social science research and for open science or any science for that matter. So the practice of making data generated during scientific research freely available for anyone to access, use, modify, and share, and also the availability of public data infrastructure that is needed to conduct quantitative research in the social science are the two aspects that I want to stress today. And the reason these are fundamental is because, as Professor Baz said, science is about not just openness, but about replicability and verifiability. So unless you can verify other people's results by replicating them, you do not have science, the fundamental natural scientific method. And so with private data that each researcher has their own data and holds on to it or gets access to privileged access to data, the replicability is essentially not possible, and therefore you cannot have verifiable science. And so open data serves that research data is findable, accessible, interoperable, and reusable. That acronym is FAIR. And so why do we care? Well, because we need to verify the findings, we need to reproduce the results, but more importantly, we need to build on previous work to add new insights and advance science forward. And unless we have access to what the previous people have done, it is not possible to have that incremental effect of scientific research. So today, most scientific journals in quantitative social science require that authors not only deposit their articles, but also deposit their data for public access, or at least indicate where the data can be accessed if it's a publicly accessible data source. And many journals will not accept results unless the data, in fact, many of them not only require the data now, but they require people to share their analysis code that they use to reach the results. And I find one of the most useful exercises for my graduate students is to get them to get that code and replicate the results and make sure that the results that they see in published papers are actually valid. So while we're talking a lot about data in this conference, and I want to be very specific about what kind of data I'm talking about. I'm talking about open statistical micro data.
And this is not tabulated or aggregated data that many statistical offices tell us they're putting data out, they're disseminating data. What they're disseminating is aggregates and tables. I mean unit record microdata. And by that, we mean data at the individual level, at the household level, at the enterprise level, at the farm level, at the transaction level, or even today at the raster level, which is the 1 kilometer by 1 kilometer geographic raster to look at climate change and other sort of climate data. Now, clearly, data, especially at the household, individual, or firm level, has to be anonymized in order to protect people's confidentiality. And this is one of the big reasons, the big threats, the risks that many statistical offices give you about, we're worried about confidentiality. But there are many, many different techniques available today to ensure people's confidentiality and privacy without preventing people or researchers from accessing microdata. So data first has to be stripped of all personally identifiable information. But in addition to that, there are techniques to basically put some noise, some randomness in the data in order to protect people's confidentiality, to aggregate maybe some very detailed categories like detailed occupation or detailed geographic location as a way of making sure that people cannot identify the individuals in the data. And in fact, even the geographic location we're able to give geolocation in the data, but we do some random noise so that you jigger the location so that you don't actually find any individual or person in the actual geography. And these are very well established techniques to make sure that privacy and confidentiality are. So I have many conversations with statistical office directors and heads, and while they understand that this is possible, they're still coming back. And I think that this is, at least I find, the excuse that they give you for not making open data available. The real reason, I feel, is that they fear the political risk, that if researchers dig out something in the data that will make them look bad for the policymakers, they may get embarrassed. But I often tell them that in the absence of data, people say a lot worse things about your country than when they have data and can be verifiable and checked. And I think that's so let me talk about what the status of open data is in the MENA region, because while we have made substantial progress over the last, I'd say, 40 years, I started working in this field about 40 years ago. And when I started working, I really had to beg and plead for anybody to give me data. And in fact, they eventually gave me some, but nobody else could use it. And therefore, it was not replicable in any way. As a graduate student, I joined a national research project, which was to collect a large labor force labor market survey that was nationally representative, very rich data, but I was only allowed to work on a tiny little bit of the survey that concerned the questions I wanted to ask, and wasn't allowed to work on any of the other data. Now, I did acquire that data set a couple of years later and completed some research about it. In fact, that's how I began my career as a labor market researcher. But then I was publicly labeled a data vulture for using that data set. And in fact, I wear this as a badge of honor. I am a data vulture. So from that point on, I personally committed to myself and to everyone around me that any research project I would be involved in that leads to the collection of data is going to be publicly available within a year of the data being collected. And in fact, since then, through ERF, we have collected large amounts of data through the labor market panel survey, and every one of them has been made available within a year of the data being collected on the ERF website, which I will talk about in a second. So and to me, what's gratifying is that the most important things that happened in my career is to create a community of researchers that work on things that I care about was possible
because this data was available. And it's if you bring it, they will come. Researchers weren't working on this topic because they couldn't get access to data. Now you have a whole community of researchers in the Middle East who work on these broad issues of labor markets, human development, and it kind of created a field. So this was, in fact, the roots of what we now call the Open Access Microdata Initiative of ERF, the Economic Research Forum. And it is now a very rich platform of publicly accessible microdata. In fact, it's the largest in the region. And not only does ERF then publish its own research and document its own research, but has convinced many of the statistical agencies of the region to make their own data available through that platform. And in fact, when you ask in any evaluation young researchers what do they appreciate the most about ERF, they will say access to data and public access to the data. So I think that this kind of data infrastructure is absolutely essential. Now, unfortunately, even though we managed to get statistical agencies to contribute their data on a regular basis, all of a sudden you get no response to your email, and they seem to, the head of the statistical agency has changed, and they've changed their mind about access to open data. They say, oh no, it's too risky. And so you have to fight that fight every time with a new leader in that position. So there isn't that principle that microdata is a data product. In fact, they call it raw data. You want to take our raw data? No way. And trying to change that concept that open microdata is a data product that is should be publicly available. Since then, there has emerged other important data depositories in the region. The Arab Council for the Social Sciences has created something called the ACSS Dataverse. And there it is trying to spread beyond economics and statistical data into other types of social science data that researchers deposit with the ACSS Dataverse and have metadata and documentation that goes with it. And they also were able to acquire data sets that were difficult for researchers in the regions to get, like the Arab Barometer, the World Value Surveys, and other sort of international data sets to be accessible to local researchers. So the great success so far, but there's a great deal to be done. So one thing that I'm calling for now is broaden the access to new forms of data. So we've so far talked about data from surveys in microdata form. However, what about administrative data? The countries of the region now, because of digitalizations, have huge amounts of administrative data that in other regions of the world, like Latin America, is being made available to researchers and is being linked to survey data in ways that enrich research considerably. And I have heard of no initiative in the region to make available administrative data, anonymize administrative data for research use. Firm-level data is still very difficult to acquire in the region. Enterprise-level data, there are a few data sets here and there, but generally very difficult. The final type of data that I think is not accessible at all to local researchers is big data. Western researchers now are able to access mobile phone data, location data, social media, data from social media, data from search engines. All of these big data sources that generate data automatically as a result of the operation are, in fact, credit card data in Europe and the US is being used to have kind of researchers be able to do real-time analysis of the economy through credit card data. None of that is even thinkable in our region. So I think that with these new sorts of data, we need complementary investments, of course. Building capacity of regional researchers to learn how to use data is necessary, but before you have the data, you're not going to be able to build the capacity. And in my experience, researchers are very eager to learn how to do that.
And it's like we invest so much money in collecting the data, but it's like building a road and not preventing people from actually going on the road. And I think that that's the nature of the infrastructure. It's really an important public good and public infrastructure that needs to be used. Now, the way forward, I think, is to first make it an open culture that microdata is a publicly accessible data product, and all statistical agencies need to sign on to that. The legal frameworks are still very obsolete, and many of them were laws that were passed in the 1960s when digital data was not even a thing. And so we do need to review our legal frameworks to make sure that open access to that kind of data is available. And then norms and practices among researchers, the expectation that any data you work on to produce research has to be accessible to others so they can verify. And we need to also support existing platforms of open data and develop new ones. Thank you. Thank you, Professor Assaad. Many thanks to both our keynote speakers, so to speak. In the second half of the panel, we wanted to showcase examples from existing tools and platforms that enable this inclusivity, starting with Dr. Gilbert Babena and the Grenier de Savoirs. Merci à tout le monde. Et je veux remercier d'abord le professeur Penda d'avoir planté le décor, parce que moi, je vais aller ce qu'il a dit, je récupère ça rapidement pour montrer un peu de manière pratique comment nous avons essayé d'aborder le sujet. Alors, je parle du Grenier des Savoirs, qui est une jeune plateforme de revue scientifique, une petite plateforme de revue scientifique africaine, plus dans les sciences humaines et sociales. On part d'abord du constat qu'on parle là de l'Afrique francophone, qui est une construction coloniale. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et pour dire aussi qu'il n'existe pas à proprement parler dans un des pays de cette zone géographique une plateforme qui regroupe les revues en libre accès. Donc, quand on lance le projet en 2019, il s'agit à proprement parler d'aller vers la visibilisation de la recherche dans cet espace géographique, mais également apporter aussi un certain nombre de bonnes pratiques. Quand on parle de bonnes pratiques, veiller sur les process de publication, que ce soit de la soumission à l'évaluation avec tout ce qu'on connaît comme différentes révisions. Donc, nous avons placé en fait dans le cadre de ce projet-là un certain nombre de valeurs, le partage ou les communs. C'est-à-dire que pour nous, les revues devaient en réalité, ou alors doivent se concentrer sur ce qu'on va appeler l'activité intellectuelle de la revue, chercher des sujets, travailler sur les questions d'actualité. Et nous, en arrière-plan, ce que nous prenons, c'est on leur offre l'hébergement, on leur apporte un accompagnement stratégique et technique avec des révisions linguistiques. On leur propose en fait une qualité à la fin, une qualité, quand je dis une qualité de livraison d'articles qui respectent un certain nombre de données avec des DOI qui permettent de repérer dans l'espace du web ces différents textes-là. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons placé ces valeurs-là véritablement pour apporter de la facilité, mais nous sommes également dit qu'on devrait, dans le cadre du Grenier des Savoirs, opter pour des solutions ouvertes. Le logiciel que nous utilisions, c'est un logiciel en libre accès, Pressbook, que nous avons retravaillé. Nous avons fait un peu de l'informatique derrière, Pressbook, Matomo, pour pouvoir effectivement faire ce travail de publication. Donc, en ce qui concerne la qualité de texte, nous avons placé un peu notre activité sur le concept de la justice cognitive de l'anthropologue indien Shiv Viswanathan, qui reconnaît en fait cette diversité de savoir, là, cette pluriversalité dans le savoir. Et nous nous sommes dit que dans le positivisme de la science, on a tendance à penser que le texte de savoir est simplement l'article scientifique. Et nous avons dit non, il y a les articles scientifiques,
il y a certes déjà les comptes rendus, mais il y a également d'autres formes de textes, comme de notes de recherche, qui ne sont pas des textes vraiment aboutis, mais qui posent des jalons. Il y a des questions de recherche. Nous avons donc créé une sorte d'écologie des savoirs pour permettre aux différents chercheurs de publier dans le grenier, c'est-à-dire des chercheurs plus expérimentés, des chercheurs en début de carrière. Mais il faut dire déjà, et là je prends le début de l'aventure, c'est que le grenier naît en fait d'une demande. C'est-à-dire qu'on est parti dans les années 2015-2017 sur un projet de recherche-action qui s'appelle SOA, Sciences ouvertes en Afrique, en Haïti et en Afrique. Et on s'est dit, beaucoup d'auteurs africains, de jeunes auteurs voulaient publier, mais les portes leur étaient fermées. Alors il fallait répondre à cette demande-là. Nous sommes alors allés sur cette idée de créer cette plateforme-là avec des revues et tout le reste, mais on l'a également conçu comme une sorte de laboratoire qui nous permet d'observer les pratiques des chercheurs, les pratiques institutionnelles et les attentes on va dire, des équipes et même aussi de la communauté. Alors, je sors rapidement par là. Nous avons donc en réalité constaté que il est vrai qu'on veut ouvrir la recherche en Afrique, on veut ouvrir les résultats de la recherche. Mais Penda le disait déjà, on ne peut pas le faire sans euh, amplement mettre, abondamment mettre les moyens derrière, puisque la perception du travail du chercheur n'est pas la même dans le nord et dans le sud. La question de l'évaluation n'est pas abordée de la même manière dans le nord et dans le sud. Mais aussi, le travail que les équipes de rédaction font, par exemple, dans les revues du grenier, on s'est rendu compte que s'il n'y a pas un appui institutionnel derrière, on ne peut pas véritablement aller vers la durabilité du modèle ouvert. C'est-à-dire qu'il faudrait véritablement accompagner des chercheurs qui estiment pour leur part que travailler à produire de la recherche, à produire du contenu pour la recherche, c'est du temps du travail. Et qui dit du temps de travail, dit ici salaire au bout de la chaîne. Donc, c'est un peu les mêmes problématiques qu'on retrouve dans les questions de l'évaluation. Donc, le projet aujourd'hui a sa 5e année. Les financements tirent déjà vers la fin, mais on espère véritablement aller vers une sorte d'autonomie de ces revues. Mais l'idée pour nous également, c'était de montrer que c'est viable de le faire avec très peu de moyens, puisque la plateforme fonctionne à peu près avec moins de 10 000 dollars canadiens par an. Donc, on a minimisé sur les coûts, on a rationalisé, on a créé des communs qui ont fait en sorte qu'à la fin, le résultat y est avec des petits moyens. Je m'arrête là et je me dis, dans la discussion, on pourra entrer dans certains détails. Thank you so much, Gilbert Babena. And indeed, in the conversation, the roundtable discussion that will follow, and when we open up for questions, we'll be able to go back to some of these issues. Dr. Charriere from. Thank you very much. Well, good afternoon, everybody. I'm really grateful that I'm actually coming in that sequence, because a lot of the issues of the setting the scene I can relate to very strongly, and I can go straight into what has ERF done to deal with it. And for those of you who do not know ERF, ERF is the Economic Research Forum. It's a research network that is dedicated to promoting sustainable development in the Arab countries, Iran and Turkey. It was established in '93 to really address the questions that were being asked. What can we do to actually produce quality research, right? What are the barriers? What are the measures that can be put in place? How can we go about it? What can be done to share the results of the research? What are the barriers? What are the opportunities? What can be done about it? And what can be done to inform the policy process? And I think it was created actually a few years before GDN. So it was asking all those questions, and it actually fed into some of the discussions of the bridging research and policy, giving a Southern voice. And where ERF has been very successful is putting measures from the beginning in the setup, in the structure of ERF to address those issues.
So there was a very conscious effort in terms of how do we go about creating a community, creating a network that is of expertise, but also promising talent. And then how do we support capacity building? What needs to go into the research generation? And we've heard some of that in the earlier panel today. And Ragui mentioned how it's been a game changer. Having the data is a game changer in that. And from our theory of change, actually, the inputs to the generation of quality research are very clear, right? One is access to knowledge with all the restrictions that we have. So how do we go about it? How do we go about creating the knowledge? So funding of the knowledge, having proper mentorship, having access to data, having access to knowledge is very key. And that has all been facilitated more recently with obviously the digital platforms. Then there's the very clear component of sharing this knowledge. And sharing this knowledge, we actually have our network to deal with. We have our forums, our conferences, and I'm going to come to the annual conference in a minute because it's a particular model. And we have our series of publications and both in terms of working papers, policy briefs, policy perspectives, and even the Middle East Development Journal. And that's a different nature one. And then we move on to that, to the third component, which is informing the policy processes. And we really look at it that we're informing the policy processes because it's an independent research done by the network affiliates or beyond, depending on the channel it's come beyond. And it really is out there to be picked upon. But when I'm saying that, I'm actually saying also that, for example, our annual conference provides a model like no other in terms of generating the research and sharing it on timely basis. Now, how does that relate to our conversation today? That relates to our conversation today that's from the very beginning, from the very outset of ERF. Everything that ERF produces is a public good. So there's nothing that is sort of closed. Taking that a step further, I think I can say it in like 4 points. First is open platform, so our open knowledge platform, all our publications, working papers, policy briefs. I was hoping actually to show you that and the theory of change, but anyway, it's late in the afternoon. But open research, open knowledge is really critical. So everything we do goes out there. Second is open data that Ragui has been talking about. And the data portal has 185 data sets now. It attracts a lot of interest and we follow through. And I mean, he's been humble in how he's actually been presenting that. But by way of example, and I think this is why when we were putting together this panel, we thought it's just, it's a natural alignment kind of thing to talk about what's happening in Africa, the AFD interest, the GDN interest, and the ERF interest, because it is that kind of integrated approach, looking into what data you can build on for research and communicating that and going beyond the boundaries of the nation, the region, and global, and being able to understand those dynamics. So open data is another. Open platforms, everything we do, and we're very proudly put together multi-stakeholder type, consultations, conferences. And this is all shared in real time. It's all hybrid, it's all in time with the different background papers, the different policy briefs and whatever, and it's put there as a reference. And finally, the ERF annual conference, and to give it by way of an example, we're actually planning now for our 32nd annual conference for next year. The 31st annual conference that was held last April, the model goes as follows. There's an open call for proposals. It attracted something like 240 plus submissions.
We have a very strong refereeing process because one thing we keep in mind is quality, right? So it cannot, we want to have a chance for everybody. We want to provide that opportunity of connecting people and ideas and unveiling new talent, but it undergoes a very robust refereeing process. The first level of the refereeing, there were about 110 accepted. In the final stage, we had 66 papers presented at the conference in 22 parallel sessions. This is what we call the capacity building component of it. All this material is put on the website ahead of the conference. All this material is actually subject to a discussant's review, and they benefit from peer review as well during the conference. And then they have the opportunity to publish in working paper series, which are then sort of, again, yet another quality check. And then they are actually also, because we live in a world that we really need to cater for the different incentives that get the best out of our researchers. So we still acknowledge that there is that incentive to publish in journals. So that is also put on the table, that should they publish within a 2-year period, there's a minimum monetary type incentive. So having that model is one part of the conference. It's used as an opportunity to attract international expertise for the plenary sessions, to interact with the younger generations. We're also introducing some of the special sessions that are focused on a particular issues. So practically speaking, everything we're doing is to the extent open because of exactly the fair measures, you know, the findability, accessibility, reusability, and interoperability. Ragui mentioned also the work of ACSS. When we do that with data, we have this automated system that actually raises the profile of all the data sets that are of relevance. So I think this is an opportunity and a practical way of really making sure that research done from the region on the region is well featured, well presented, and well disseminated. And I think with that, I gave it to Daniel. Absolutely. Daniele Cantini from the GDN. Thank you, Shirin. Thank you all, and also for having me. I was not originally planned in this panel, as you may see on the app. I'm not Abdelwahab Ben Afayed, who was the originally planned speaker, who unfortunately couldn't be with us today for logistic reasons, let's put it like this, and I apologize for that. But I'm very glad to have had this opportunity to join this wonderful set of speakers. Also to add, let's say, a research on research dimension to the discussions that we've been having so far. And I will talk about two brief examples from the GDN. But let's first things first. So I would like to make a point on the difficulties of thinking regionally. So I mostly work on the MENA region, and thinking the MENA region as a region has some challenges, because you're talking actually about 3 to 4 sub-regions that have very little in common, historically, economically, and also systemically. So this is a first challenge. And a second challenge is the one on terminology, because when we speak about research for development, which is actually the title of this panel, research and development, research and innovation, you know, all these different terminologies that belong to different, but overlapping, at least partially, terminological reference. And from the GDN perspective, this is just research. Just wanted to make it clear, but simply research, rather than research for development. This terminological dimension has also a diachronical dimension. So particularly in the MENA region, development, Tanmiya in Arabic, has its own history. So in the 1950s on, the post-independent state adopted the need of Tanmiya, of developing the state, as one of its core tasks. And this is actually was discontinued between the 1970s and the 80s. So it is now research for development is something that sounds a bit different to the local research community. I mean, and is still the same
topic. So I have no answers to this question. I just wanted to alert the public that we're thinking regionally, and the terminology poses some challenges. Now, the first example I want to make has almost exactly the same title as this panel. So this is one of the reasons why I was very glad of being here. So a research project that I am doing together with Francesco, and on the transforming research for development in the MENA region, on the, and in Asia. So I'm dealing, of course, with the MENA region for the IDRC. And I won't focus on the methodology or the barriers, but there are quite a few barriers to research, as has been hinted, and I fully agree the situation described for Africa is very much in line with what we can see in the MENA region as well. But I would rather jump to the conclusion, which are amazingly very similar to the title of the panel. So the need for a research system that is open, connected, well, networked is the title of this panel. Connected is in the project, and equitable, and finally, a last dimension which adds the study adds is capable. So just very briefly, connected points, of course, to the need of countering fragmentation. So the need of creating stronger associations and research communities. The example of the ERF is one of the best, and is also, of course, featured in this study, is also the one named by the Arab Council of the Social Sciences. And in this, actually, digitalization can be an ally. I mean, it's a positive feature, not exclusively positive, but so this is the first element. In equitable, we have to recognize, I mean, of course, we all want to see more equity and more justice. Research systems are very uneven, and they won't become less uneven anytime soon. So the difference in resources, in capacity is so ingrained in the system that it's very hard to undo this, unlearn it. Yet, working toward more equity is possible and is indeed desirable. So, for example, two practical directions that have been identified in the study is taking engagement with local communities seriously, even if it doesn't count toward academic excellence. It should really become an ingrained element in the way in which we do research, and having a deeper attention to peer culture. This is something that has a lot was found lacking in many respects. So this idea that, you know, peers, even from less prestigious institutions or less well-funded or well-endowed endeavors, colleagues, and taking their opinion into account actually adds to the quality of study. Now, finally, open, of course, open has been mentioned, has its own problems, but access to data, access to knowledge, the idea that truly having a focus on how research and knowledge is accessed is a fundamental dimension in transforming research for development. And finally, capable. So this has been hovering around in the past 3 days. So this idea that, I mean, continuous learning is a need, yet a lot of people think, okay, now I'm senior, so I teach, I don't learn. And there is some sense that peer culture, peer reviews is really for the younger, not for everyone. And actually changing this also through the projects that we do is a must. So this idea that, you know, accepting comments and criticism is something that never ceases. Okay, and so this is the study, which is still not published, hopefully will be soon, and is part of a global initiative. So it's not just MENA and Asia, it's also West Africa and Central Africa and Latin America. But GDN is not involved in these three. And then the second example is, of course, the Doing Research Initiative, global initiative. So this idea that to understand really the possibilities of transforming research systems, we need to go to the level of concrete case studies, which are until now mostly national. We're a bit biased toward the national methodological nationalism.
But it is also due to the fact that most research communities are actually organized nationally. So you have national universities and then national research councils and so on. Of course, there is also the regional level, but this comes a bit later. But yet, so this idea that research on research is not something, you know, for nerds or for something, you know, if you really have time to waste, is actually a necessary precondition to start working in practice, having in mind the very diverse context. This has been suggested many times over the 3 days, so I'm not saying anything new. But what is new in this exercise is that it really provides evidence. This evidence is supposed to become a basis for further studies. So the idea is not that we tell the truth or we have the final words, is that we put on the table a study that is there, that can be challenged, that should be challenged, should be adapted, the methodology should be adapted. And so that the outputs of this program are not just the reports, but should also become the raw data and the further engagement that the local research communities, with the local research teams, which are actually carrying out the single studies, should then take further. And I'll stop here and thank you all. Thank you very much, Daniele, and thank you to all of our speakers. We now move on to the roundtable segment of this panel, and of course, we'll continue to explore the main theme of this panel: how can research for development ecosystems become more open, more capacious, more collaborative, and more equitable in the two regions that where we're traveling today. Some of the guiding questions for this roundtable discussions, and of course, the topics are many, and we won't have time to cover them all, but we can maybe focus more than what your interventions have already done on capacity buildings, especially in the case of those contexts that are particularly fragile, under-resourced. Maybe we can also talk more about equitable participation, especially as it concerns youth, women, people that find themselves at diverse intersections of unequal power relations. We can talk about local institutions, local communities, Daniele mentioned it, and also go back to digital platforms, what exists, what needs to be continued, what work or doesn't work. So I don't know if perhaps Penda, we would like to start. Oui, peut-être que je voudrais réagir par rapport à la question de du renforcement de capacités ou de la construction même de ces capacités. Très rapidement, pour que vous voyez un tout petit peu ce qu'on a essayé de faire dans le consortium Global Africa face à ce constat. Donc, l'idée, c'est de mettre en place une plateforme digitale avec une revue en open access diamant, évidemment multilingue. On a même poussé un peu plus loin le multilinguisme. Le renforcement de capacité, nous avons mis en place ce qu'on appelle des écoles jeunes chercheurs qui permettent de préparer la future génération de chercheurs. Ça, c'est extrêmement important. Il faut vraiment avoir, encore une fois, en vue l'idée des 10% actuellement et de quelque chose qui va grandir. Et il faut transformer les universités en capacitant les jeunes chercheurs qui vont prendre en charge les laboratoires. On a aussi un taux de retraite qui est extrêmement important sur le continent. Si on ne prépare pas maintenant pour les 10-15 ans à venir, on va se retrouver avec là aussi un gap et une forme de dépendance qui continue. Ces histoires de décolonialité, de colonialité, c'est maintenant en fait qu'il faut commencer à les penser pour transformer les choses. Je ne parlerai même pas de ce renforcement de capacité assez classique que beaucoup font, qui est compliqué, mais qu'il faut continuer. Ce dont on s'est rendu compte, en fait, j'ai parlé tout à l'heure de besoins en termes d'infrastructure, de financement, d'intentionnalité politique, de mise à l'agenda de ces questions-là. Mais on s'est rendu compte de quelque chose de très particulier. L'open access et la participation ou la contribution de la recherche mondiale, enfin de l'Afrique à la recherche mondiale, exiger la formation, la création, la constitution en fait de spécialistes de l'open access.
Il fallait des ressources humaines, chose élémentaire et basique et qui semble évidente a priori. Il fallait sur le continent et surtout dans le monde francophone reconstruire en fait une sorte de population de spécialistes dédiés à régler les questions de découvrabilité, d'indexation, de maîtrise des outils en open access, des gens capables en fait, le vivier, la technique et l'intelligence humaine derrière l'open access, ce tissu-là, ce tissu d'individus, et vous savez que ça va vraiment de l'informaticien au développeur au médiateur scientifique, celui qui est capable de prendre les résultats et de les diffuser, de les partager. Ça, on ne l'avait plus en Afrique francophone parce que, encore une fois, 3-4 décennies d'ajustement structurel qui avaient fait dépérir toutes les institutions éditoriales, les presses universitaires qui avaient complètement disparu. Et donc, on a mis en place un master. Pour nous, renforcement de capacité, c'est vraiment, en fait, c'est comme quand on a détruit un écosystème quelque part, le travail de l'industrie responsable et des communautés qui consiste, en fait, à reconstruire, à repeupler, à rediversifier, etc., et à protéger, en fait, un espace. Au fond, c'est ce qu'on a fait. On avait ce segment-là qui manque dans l'écosystème. Et donc, on a mis en place un master dédié précisément à l'édition scientifique, au métier, en fait. Parce que vous savez bien que c'est une chaîne, les métiers de l'édition scientifique qui avaient disparu, tout simplement. En tout cas de qualité, non seulement qui avaient disparu, on n'a jamais eu le temps de nous acclimater à la dimension open de cette affaire-là. Et donc maîtriser tous les process, je parlais d'indexation, et ça, c'est le master, on est extrêmement heureux de cela. Le master démarre. Un autre point, Etienne, qui est important, c'est que ça, c'est important. Donc, au-delà de la revue, la plateforme, le grenier des savoirs, une multitude de petites choses, dont la condition de possibilité, encore une fois, c'est bête et méchant, mais c'est le soutien, évidemment, financier, important. Nous sommes ici, et je suis à la fois effondrée, mais heureuse parce que c'est ça la réalité. C'est un peu ce que Daniel disait, en fait. Ces inégalités, c'est pas demain qu'elles disparaîtront. Ce qui rend possible, vous avez vu les petits montants dont Gilbert a besoin et il se bat pour pouvoir les trouver et il ne les trouve pas forcément. Global Africa et l'ensemble de ces dispositifs et ce master dont vous voyez l'évidence et le caractère absolument utile, ces choses-là ont été rendues possibles parce que nous avons eu accès à un financement de l'AFD, un soutien de l'IRD, et nous avons poussé nos universités quand même à participer à cela. Ces conditions, encore une fois, fondamentales, basiques, etc., il faut les réunir. Il faut les réunir, il faut les sécuriser, il faut les protéger pour qu'il y ait un écosystème. Sinon, en fait, encore une fois, elles vont disparaître. On ne s'en rendra pas compte parce qu'elles sont trop petites, en fait, pour changer les choses. Mais le but de Global Africa, c'est de devenir un bouquet de revues et ne pas rester que dans les sciences humaines et sociales. C'est attaquer aussi toutes ces thématiques. C'est devenir une plateforme aussi d'archives ouvertes où on déposera des choses. C'est travailler, et ça, c'est quelque chose qui est absolument utile. Nous le faisons très bien avec le Nord. Je parlais de l'AFD, de l'IRD, avec d'autres universités. Il faut aussi que cette coopération sud-sud, j'avoue que je serais absolument enchantée de partir sur votre expérience, de publier ou de co-publier, d'avoir des numéros, des conférences dans lesquelles Et ces expériences-là, ces échanges-là, et merci encore une fois à vous d'avoir pensé à mettre Afrique et MENA, même si moi, je considère que Afrique est dans MENA, je suis désolée aussi. Hein. Mais ce genre d'évidence-là et de frontières et de mobilité, ce sont des choses, et on a énormément de choses à apprendre de part et d'autre en termes de renforcement de capacité aussi. Voilà, merci. Thank you so much, Penda. Anybody else on the question of capacity building, perhaps? Assaad. So capacity building is absolutely essential, but capacity building has two aspects. There is the aspect of technical skills, which people are supposed to acquire in university, in formal training, etc. But often they don't have the applied technical skills, the empirical research skills, because they didn't have access to data in particular to be able to work on it and acquire. But the second aspect of capacity building is what I would call the craft of research. So
the métis, right? Not the techni, but the métis. So, and the métis you only acquire through a sort of apprenticeship. And by working closely with more senior, more experienced researchers and learning the craft of research and the twists and turns that you have to make and the adjustments to get good research done. And unfortunately, in our region, there are very few opportunities for that and the mentorship that comes with it. And so creating opportunities for young researchers to present in safe spaces their research. Conferences, of course, work, but also workshops and in-depth workshops where you have researchers of multiple generations commenting upon each other's research and providing this impetus to improve all the time and creating feedback and long-term mentorship through summer institutes and other kind of devices is really essential part of capacity building. But of course, the prerequisite of infrastructure needs to be there. And then once you have the infrastructure, the capacity building is what generates the process of creating high quality research. Shane, yeah. I'll be very telegraphic, but I think things are changing very fast, very fast. And there is a role for facilitators to help with the pace of change. We had discussions earlier today. We've been having ongoing discussions amongst us. I very much welcome the chance and the opportunity to learn and to cooperate. I think what is going to be key coming up is, in 2 words, agility, being able to actually cope up with all that's happening with the digital transformation and how it's affecting our work in research and research communities and research sharing, and resilience. And in saying resilience, that's where funding comes in. That's where the people aspect, being able to understand, cope, react, and put in the measures in time, being able to have the processes that would allow us to do that. So I think it's going to be challenging and even more challenging with the pace of technology. So these would be my 2 words, agility and resilience. What can we do on those 2 fronts? Absolutely. To be very specific and perhaps address the elephant in the room, what have you seen in terms of impact of the eruption of AI on capacity building in the context of R4D ecosystems? Is it a chance or is it a plague for capacity building as we know it? I know it's an open and complicated question. Moi, je vais un peu éviter la question, hein, pas pour dire que, pas pour dire que voilà, elle est complexe. Si Chérine m'a passé le micro, c'est parce que vraiment elle est complexe. Mais c'était un peu pour replacer la balle au centre de l'Afrique francophone. Quand je dis ramener un peu le débat, puisque Penda l'a rappelé hier, Afrique. Moi, je veux dire ici que depuis, on parle quand même de l'open access et toute cette philosophie autour, là, on fait comme si ce n'était pas de l'économie. En fait, on donne un peu l'impression que c'est totalement gratuit et que, voilà, il faut travailler gratuitement et tout le reste. Moi, je dis, il faudrait véritablement qu'on change aussi cette perception et se dire, à chaque fois que c'est gratuit, ça, le monde de l'économie et de la publicité nous l'a toujours montré, il y a quelqu'un qui paye quelque part. Et c'était pour dire que, Penda disait tout à l'heure qu'il faut construire cet écosystème. Moi, je reviens à l'Afrique vraiment. Si on forme aujourd'hui les techniciens du métier de l'édition, de toute cette chaîne-là, qui vont défendre ces valeurs-là, et qu'il n'y a pas des postes dans des universités, dans des revues, dans des institutions de recherche, alors je vais dire, on aura travaillé pour rien. On aura travaillé pour rien. Donc, moi, je pense que la dimension formation, nous, on l'a par exemple apporté, on s'est rendu compte que des gens travaillaient sur des projets de revue sans toutefois comprendre ce que c'est qu'une revue, c'est quoi un processus d'évaluation, qu'est-ce qui fait en sorte que des résultats soient validés ou pas. On a été obligé de former en interne, Mais derrière, on s'est rendu compte que c'était un peu comme si nous, on travaillait gratuitement parce que
comme il n'y a pas je vais dire, tous les maillons de la chaîne tous les éléments ne sont pas mis en place, l'économie n'a pas encore été portée, constituée et tout le reste, à la fin, on se retrouve avec une ressource humaine fragile, des revues fébriles, et on rentre dans des systèmes ou des modèles qu'on a voulu combattre, puisque à la fin, des gens nous diront ils font certes de l'open access, mais en reprenant de l'argent chez des chercheurs dans un environnement où les chercheurs sont déjà mal payés. Moi, cette partie du débat m'a intéressé. Donc là, je pense que peut-être David va mieux revenir sur la question que moi j'ai évitée. Daniel. Wait, no, merci, pas de souci. No, I also had the first impression of evading the question, and but now I will also I will say a word on something else and then come to the AI. So on South-South collaboration, I think I hope not to get my memory wrong, but I think Codesria, among the founders, there was also an Egyptian, Samir Amin, right? So it's an economist. So C'est un Sénégalais. Ah, ok, d'accord, d'accord. Sénégalais, c'est plus D'accord, il y avait des polémiques sur la nationalité. Hein. Ouais. No, but donc, and obviously GDN has among its key mandate also the one of facilitating this level of collaboration. And I think not many of us have been in conferences in which you have people from 5 continents, or at least 4. I mean, it's not too average, even in disciplinary conferences. So we should treasure that and build on that. On AI, finally, I think at a systemic level it's a bit early to see the changes. I think we're still in crisis mode, and so some universities are trying to develop even individual professors. We were discussing this even in the United States. Professors are reverting to having exams with paper and pen to be sure that students don't just chat GPT the exam. And in Jordan, for example, I was recently asked to be part of a ministerial committee to try to address this AI. And of course, it's all tentative. And the main idea is to try to build some capacity again, so to try to use AI in a way that enables thinking and doesn't substitute for thinking, and also critical thinking. But yes, this is very much to come. And there is still, and we should mention this. So, for example, in a couple of countries in which we are doing research, for example, you have electricity a couple of hours per day. So still AI is not much of an issue. So of course, this is not valid for the vast majority of countries, but you still have countries in which you have more basic preoccupations. I'll answer in one statement, right? Some 20 years ago, I did my PhD, right? And it was all about, again, digital transformation and electronic trading. And I was comparing at the time UK and the potential for Egypt. So I have this passion for what digital transformation can bring. And I can tell you in one statement that technology, AI or otherwise, always comes as an opportunity and a challenge. And it's what you make of it. What you make of it in terms of understanding the context in which it's applied, understanding what the technology can offer, and then becomes the critical point, which is the capacity to change. And the capacity to change means how agile you are in taking on what needs to be taken on in terms of adapting the policies, adapting the regulations, adapting the skill set. So it's the capacity to change that is going to then be the determinant factor in who actually takes up the new technology and who lags behind. And to continue. En fait, sur cette question, quand j'ai écouté Daniel tout à l'heure, moi j'ai eu l'idée de communiquer sur une pratique, puisqu'on parlait d'intelligence artificielle, et je ramène toujours ça dans l'édition. Pour moi, je pense que on peut, dans le cas de l'Afrique, il faut laisser les mauvais exemples et tout le reste, je pense que on peut capitaliser sur ça. Parce que moi, je fais par exemple beaucoup de révisions linguistiques et je me suis rendu compte du potentiel,
et du gain de temps que je peux avoir dans l'usage de ces outils-là. Pour faire vite et caricaturer, en Afrique, il y a des problèmes aussi dans la rédaction parce que le français, je parle de l'Afrique francophone, c'est une langue coloniale. Il y a des langues qui se parlent. Donc, du coup, c'est pas toujours évident d'exprimer correctement des idées alors que la pensée ou le fond peut être intéressant. Nous, on a fait quelquefois de l'accompagnement ou de la réécriture de textes. Je me suis rendu compte que même dans les bibliographies, il y a ce problème de formatage-là. Aujourd'hui, en récupérant, par exemple, une bibliographie dans ChatGPT, on rectifie rapidement un certain nombre d'éléments. Le travail qu'avec la révision, on prendrait peut-être 1 heure de temps. Quand on a fini de faire la révision, on peut maintenant détecter des perles. C'est-à-dire que des choses que l'œil du réviseur n'a pas vues, on peut avoir des nouvelles formulations. Nous, jusqu'à présent, dans le grenier, dans l'expérience du grenier, c'est cette intégration que nous faisons. Donc, les choses se construisent encore. On espère qu'on pourra récupérer ça et là. Mais voilà, il m'a semblé important de partager cet élément-là. Absolutely. Thank you, Gilbert. And maybe I can extend the question to everyone. If we transfer this duality, opportunity challenge of AI to the question of accessibility, but specifically of linguistics accessibility, is there a promise in AI for in the context of R4D ecosystems in, maybe going beyond the colonial weight, the linguistic weight of colonialism in the languages of research? Is there a promise of diversity, of easier translation, or is it a false promise at this point, or a question mark at this point still? Maybe I mean, definitely the going back and forth between Arabic and English, for instance, or French has gotten much better in the last couple of years. I mean, I see within 4 or 5 years a huge improvement, and therefore the barrier of writing in English in the first place has been reduced dramatically because people can write in whatever language they're comfortable in. And then now the dissemination and the publication often has to be in English because that is where a lot of people are trying to get their research published. And they can also not have to write bad English. So they get AI to fix the language for them, and that makes it much easier for editors and readers and others. So I think there's a great deal of promise there. The only problem is that the threat is where you depend on AI for the ideas and for the and it reduces creativity and all that. And so how we negotiate that is still, the jury is still out, as we say. So we don't know what the net effect is going to be. And that may be because Global Africa has adopted and has been very, advocating this multilingual approach and this inclusivity of languages in which research is rarely conducted or written. What about, the input of AI? La première chose qu'on fait, nous, c'est que, et je suis d'accord avec Gilbert, nous avons déjà commencé à utiliser l'IA pour surtout la bibliographie. Quand tu fais un prompt très clair, je veux que tu me corriges cette bibliographie en mode APA, en général, quand il n'y a pas trop d'hallucinations, ça fait un premier tri qui est plutôt intéressant. Donc, alors que ça, il n'y a rien de plus pénible que de mettre un point après. Ça peut tuer un cerveau, honnêtement. C'est un travail ingrat, difficile, et puis ce qui n'apporte rien, en fait. C'est ça le pire, ça ne te rend pas plus intelligent. Donc, l'IA, de ce point de vue-là, franchement, c'est un outil intéressant. Notre problématique à nous, c'est en fait, et je ne sais pas qui mentionnait cela, c'est de faire attention, en fait, à ne pas renforcer des inégalités existantes avec l'IA. Et donc, notre réflexion est inversée. C'est comment est-ce qu'on nourrit l'IA avec de l'africain? Quand je dis de l'africain, c'est pas avec Gilbert, hein. C'est avec, vous avez bien compris, avec des langues africaines. Et l'IA, pour nous, est une opportunité fantastique pour éviter que certaines langues ne meurent. Et donc, c'est vraiment un travail sur comment on met du contenu
en langue africaine. Comment est-ce qu'on... Il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui... quel est le terme non, c'est pas invisibilisé. Au Sénégal, par exemple, nous avons des langues qui sont grammaticalement codées, etc. Le Wolof, maintenant, vous pouvez faire une recherche sur Google avec du Wolof, avec du Fulani. Je prends un exemple très simple. Nous avons l'Union africaine a quand même réussi, c'est quelque chose de fabuleux, c'est d'avoir une académie africaine des langues qui est basée au Mali et qui a fait un travail fantastique. Si vous allez sur le site, vous allez vous faire mal parce que le site, comme d'habitude, il est mal fait, il est tout ce que vous voulez. Il ne renseigne pas sur la qualité du travail qui a été fait derrière. Et nous avons des langues transnationales africaines. Il y en a en Afrique de l'Ouest, rien qu'en Afrique de l'Ouest, il y a 6 grandes langues transnationales. Vous avez le Fulani, le Hausa, le Yoruba, le Bambara, etc. Ces langues-là, l'idée, c'est vraiment de nourrir l'IA oralement et évidemment en écriture pour qu'on puisse passer, vous imaginez, du Bambara au portugais, du Bambara à l'italien. C'est ça notre travail. Et ça, c'est une tâche fantastique, excitante, mais difficile. Ça veut dire que vous devez codifier toutes ces langues-là, les écrire suffisamment pour que les algorithmes les retiennent. Vous devez les parler aussi oralement pour qu'on puisse, vous savez que maintenant on capture nos voix, mais ce sont surtout de belles voix anglaises, françaises, espagnoles qu'on a. Vous n'avez pas de belles langues en Yoruba, je veux dire, à partir de l'IA. Donc, c'est vraiment le travail inverse, c'est comment et qui va le faire. À partir de quelle littérature? Quels vont être les corpus oraux et les corpus écrits qu'on va mettre sur, je finis, sur l'IA pour que on puisse avoir, nous, des traductions Yoruba, Bambara versus anglais, français, italien. Absolutely. Thank you so much. We have a few minutes left to open the discussion up to for your questions, remarks, maybe insight on how equitable research for development ecosystems might look in your own contexts. Merci, Vianney de la Ferdi. Peut-être une question en français ou au sujet de l'utilisation de l'IA dans le processus éditorial. Donc, j'ai bien compris l'intérêt et l'utilisation du côté de l'éditeur, mais il y a aussi les risques de devoir se multiplier le dépôt d'articles qui ont été générés en 2 secondes par l'IA et comment vous envisagez de réagir face à ce potentiel problème. Gilbert ou Penda, from your perspective of your journal platforms? Disons que nous sommes quand même suffisamment renseignés sur le fait, ce que Penda essayait d'expliquer, ce qu'on travaille en réalité sur des éléments qui, même si on fait comment, aujourd'hui les chercheurs travaillent déjà avec ces intelligences artificielles-là, c'est-à-dire qu'une part du travail est assistée aussi par ces IA-là. Donc, puisque nous sommes nous sommes dans un modèle ouvert, ça veut dire que de toute façon, l'IA aura accès à nos données, au contenu que nous allons publier. Du coup, si on peut gagner quand même en temps, c'est-à-dire en essayant de détecter des perles, en essayant par exemple de formater des bibliographies, et quelquefois aussi, parce qu'il y a ce problème de logiciel, quelquefois en Afrique, c'est-à-dire que les gens n'ont pas les logiciels anti-plagiat, l'IA peut nous donner des indications qui nous permettent rapidement de contourner les abonnements et de retrouver, parce que nous, au Grenier, par exemple, on fait de la détection, on faisait de la détection manuelle avec l'ancienne version de Google. Maintenant, avec l'IA, les liens sont plutôt masqués. Avant, si vous vous rappelez, lorsqu'on prenait un fragment de texte, on le posait, on avait un texte en gras qui montrait les sources. Maintenant, les liens sont carrément cachés. Donc, je pense que comme nous sommes dans un modèle d'ouverture, nous partons du principe que finalement, c'est du contenu qui sera toujours accessible par l'intelligence artificielle. Autant prendre des dispositions dans la production, puisque ce que nous publions est entièrement ouvert, sans barrière. Donc, voilà, une réponse peut-être n'est pas satisfaisante,
mais c'est au moins ce que nous faisons déjà. Peut-être si vous avez une meilleure approche, ce serait l'occasion de partager avec nous, quoi. If we have perhaps time for one more question. Francesco. So, hi, Francesco Bino, GDN. I was hesitating to ask the question because we would need kind of 2 weeks to even start this discussion about how we start changing the system, and particularly how we fund. Yeah, because a lot of the efforts we're talking about are funded by international donors, right? And we are all like captive to this project economy. We're just moving from project to project, right? Now, when we look at open science, these are global recommendations. This is global policy, right? The UNESCO recommendation on open science have been signed by all UNESCO members, right? So it's actually global policy. Now, how can we move a discussion to the meso level? Up from the projects, right? That have a promise to showcase how open science is done, and I think we have great examples on the panel, and down from the global level to national discussions about how to open research systems at the country level. Do you see any entry point in the countries where you work to start discussions on open science at the national level? On the question of scaling, really. Yeah. Merci de me refourguer la patate chaude. Je vais prendre là, pour le coup, le cas du Sénégal. On vient de sortir de ce qu'on a appelé notre agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et on a eu vraiment une commission qui a travaillé uniquement sur la question de l'open science, des publications scientifiques. J'avoue que j'ai quand même forcé les portes, menacé des gens. Sans cette commission, il n'y a pas d'assises, etc. Mais on a quand même eu cela. Et on se dirige vraiment vers maintenant une stratégie nationale. Moi, je trouve ça dommage parce que j'aurais aimé, Gilbert a beaucoup parlé d'Afrique francophone. Je ne sais pas si vous qui n'êtes pas suffisamment familier avec, nous avons un mécanisme qui est unique au monde. Ça s'appelle le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. C'est un regroupement de 19 pays qui évalue ensemble la recherche pour 19 pays. Donc nous, on n'a pas un système national comme ici en France qui n'évalue que la recherche française ou etc. On a vraiment un mécanisme panafricain, 19 pays, c'est pas rien, ça s'appelle le CAMES, c'est super. Et normalement, si les choses fonctionnaient, la stratégie d'open access devrait être pensée à ce niveau-là, comme tu disais, macro ou méso, avec, tu vois, une harmonisation et puis des déclinaison. Malheureusement, on n'a pas fait ça. Donc, on va avoir 19 ou même plus stratégies avec des différences, des problèmes d'interopérabilité dans les archives qui vont être mises en place, etc. Mais en tout état de cause, la discussion commence. Et c'est une discussion qui est sérieuse et qui est importante parce que les STEM, par exemple, ne disent pas les mêmes choses que les SHS. Les STEM nous disent, faites très attention. Exactement ce que disait Ragui. Ragui est pour le tout partager, tout ouvrir. Nous, nos chimistes, nos biologistes, nos médecins nous disent faites très attention. Non seulement on va donner nos articles, mais si le jour où on commencera à donner non seulement nos protocoles, mais nos terrains, mais nos enquêtes, mais nos listes, etc., et que ce sera vraiment totalement ouvert, au fond, qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce que ça donnera, etc. Et donc, on est dans des discussions de qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, what's in it for us, Africans, etc. Et il faut répondre à ces questions-là qui sont importantes. La seule bonne nouvelle, c'est que les choses sont en place. Elles demandent énormément de choses. Ce que Daniel disait, ce n'est pas anecdotique que vous ayez 5-6 heures de l'électricité. Gilbert est camerounais, je ne sais pas pour le dénoncer, mais nous sommes dans un pays où, sérieusement, vous avez Internet shutdown depuis, maintenant, ça va faire 10 ans.
Et c'est devenu tellement normal. Comment vous êtes dans de l'open access avec des pays et des régimes qui sont capables voilà, alors que c'est presque un droit humain dans certaines constitutions, comme ce sera le cas au Sénégal bientôt, le droit à la connectivité. Dans d'autres pays, les gens en sont encore à se battre. Je veux dire, c'est ça, c'est des choses à la fois élémentaires, évidentes, réglées ailleurs, qui vont être des obstacles chez nous, mais en même temps des possibilités extraordinaires. Le jour où vous imaginez toutes ces langues africaines vont être publiées, vont être accessibles, et que vous aurez accès au contenu de ce que ces gens-là sont en train de dire en Yoruba, et qui touche aux expériences, évidemment, du reste du monde, voilà, c'est un bénéfice, c'est quelque chose d'absolument fascinant. Donc, on a tous à gagner dans les collaborations à aller vers un véritable open access avec... Tout petit mot, pour information, en Afrique francophone, aucun pays n'a de stratégie pour la science ouverte. Aucun pays. Au Cameroun, par exemple, même une stratégie scientifique, là, c'est dans ce qu'on appelle le SND 30, qu'on retrouve quelques lignes, en fait, sur la science. Donc, le travail est, je vais dire, c'est comme une forêt, vraiment vierge et touffue. Thank you for this timely and important reminder of the roadblocks still ahead, but also of the opportunities ahead. I would like to thank all 5 of our speakers today for the stimulating conversation, our audience, and of course the organizers of this panel at AFD and ERF and GDN. Thank you all, and I hope that the conversations can continue. El prize, voilà, Badena,